Good timeout taken from Brazil, stalling that server. Jose Maria back in. Goes at Avery Skinner, who has answered the bell with the passing. Brazil in system. Poulter, clear in space. Avery Skinner again. A violation against Brazil. Looked to be a net call, a block on the way up. Julia Kudai's just clipping it. Sets of siblings in Volleyball Nations League women's side this year. 2 of them on the floor right now. Anna Krishina powers through the block. Big play from Anna Krishina, knowing she had 2 blockers up in front of her. She essentially turned her shoulders outside of the court to tool it right off. Down only by 3. If Brazil can overcome, this will be over. It's coming over. Not done. Poulter makes eye contact, decides to try her own number. Uh-oh. Skinner. Roberta goes to the middle. Jordan Larson just punches deep. Wow. Frantic rally for both sides. Very frantic, and what U.S. did well during that, which is what they hadn't done well during the first 2 sets, is calming that chaos just a little bit more. They were able to just keep the ball in play and look a lot more calm than they have for the first 2 sets. Substitution as Bree DeVoich enters. Number 5, another veteran for this team, 35 years old for Brazil. Gabby shut down. Butler and Poulter. Butler forming a wall up front. Beautiful close out to Poulter, who set it up beautifully. That's a tough wall to get by. Roberta outside to Gabby, and it's a second time. Poulter and Bree Butler shutting down Gabby of Brazil. U.S. has really honed in on serve and pass here in set 3. They're knocking Brazil out of system at a high clip, which is one of the reasons why we saw Bree DeVoich just come in to try to control it a little bit more. Too many outside sets, though. Miami passes a dime. Call against the United States. Someone in the net on that call. Guys back row. Smart time to throw in a tip in the middle of the court. Yep, and Jordan Larson moving people around on her floor. That she's got Juan Arantes Avery and her receding serve. Way to go with it. Poulter made lemonade out of a very tight pass. A beautiful dump from Poulter. Not only did it go over the net and down right away, but it went behind her to try to confuse that left front blocker. Pass is great from Naomi. Gabby, one armed up. Gets a piece of it again. Avery Skinner. What can she not do? Gabby changes pace and makes it work. Always thinking the game. Big decision from Gabby to go up and throw in a roll shot. She's become a little bit more crafty as the match has gone on. And some of these rolls and tips have been so effective, just right over that block.
forcing that right back defender to try to play the deep ball and the short ball. Fans cheering their setter Roberta as she serves. Larson unloads cross court. One of the hardest swings we've seen Jordan Larson have tonight. You give her that seam, that's exactly what she's going to do. Bring that power shot right through it. Set point, United States. Larson serves. Butler blocks for the set. The arena is dead silent. United States wins set number 3. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Much better set for Team USA, really dialing it in on that serve and pass game. The service pressure upped a few notches, knocking Brazil out of system at a high clip. They weren't able to run those middles very much, which was something that was so effective for Brazil through sets 1 and set 2. The biggest difference, though, for Team USA, Avery Skinner checking into the game, providing that stability from a passing standpoint, and then offensively, absolutely lighting it up. 7 points in just that third set alone. No question, and Bree Butler's blocking prowess, we saw her do it so many times. I love this crowd, Emily. They don't even groan when they lose the point. It literally just goes silent. Brazil still in the driver's seat, leading 2-1. Recapping, this is a rematch of the gold medal final at the 2020 Olympics. There's your numbers. 5 blocks from Team USA, the defense really picking it up. And what works well with the block is that serving. They're knocking Brazil out of system. That means Brazil is using a lot of sets out to the pins. US is capitalizing on it and shutting them down. Yeah, Butler with 5 points, 4 of them by blocks. That probability dropping just a little bit. US now up to 38% chance of winning. But hey, there's potentially 2 long sets left in this match. You never know. Change of lineups and a change of result. The United States changing out 3 of their 6 on the floor and had a better result. And as you look at the conversations happening, Danielle Coutinho talking to Maddie Skinner, who's playing opposite, even though she spent most of her career playing outside. Avery Skinner and Ali Franti having a conversation as well. Everybody position, talking. So reflective Justine Arantes. Very collaborative environment that Coach Karai tries to cultivate in this USA program. He doesn't just want to tell them exactly what to do. He wants to let them work it out for themselves. And even if you're not on the court, you have to stay dialed in to tell those that are on the court what you're seeing. Brazil's lineup looks the same as they ended
And the United States going with the lineup that they started in the third set. Minus the change of Anna Hall, who did start in the third set, was knocked out after 1 point when Bree Butler came in. Now Ana Cristina back in for Brazil after getting a little bit of a rest in a service heat break. Larson starts off. Roberta digs that one out of the net, but Ana Cristina sends it long. Good service pressure right out of the gates from Jordan Larson, targeting Cristina on that pass. Roberta side set, stays out of the net. Avery Skinner, tip. Jose Maria tips back. Who's going to take the big swing? Ana Cristina will. And it goes long yet again. Ana Cristina still trying to find that groove, knowing she's got a big block in front of her with Breon Butler, who's a formidable force up there. She's got to swing high, but she still has to snap it in. Service long. Larson not happy with herself. We'll see if Avery Skinner can continue that good passing streak that she had going during set 3, really changing the game for USA. Back punched deep. Maddie Skinner finds hardwood. If you like what you're seeing here today, watch this Team USA live at Carlidge Park, Arlington on May 28th to June 2nd as the Volleyball Nations League returns to North Texas. Get your tickets today at vnltickets.com. Jose Maria makes a return to the kill column. Jose Maria got checked out during that third set as Kesey came in, but she is back and better than ever, continuously taking those swings. That's what she does for this team, provide stability. Skinner well passed. Let's them run the middle. Twice denied. How about that? Maddie Skinner, the newbie, and Chiako Obogu, the gold medalists combining. The discipline from that block to stay with it and continuously press those hands over and over again, eventually resulting in the stuff. Two missed serves already through just 7 points this third set so far. This pressure has to be good from USA, but it also has to be in. Driving pass. Poulter contests. Gabby backing up to take a swing. And it's perfect from Gabby. Gabby using so much range in her attacks tonight. We've seen her rip that cross-court and seam line, throw in some crafty roll shots. That's what makes her so tough to stop, because you never know what she's going to do with the ball. She disguises it so well. Kerastase, novo gloss Absolu, 4 dias de ação antifrizz, cabelo brilhante. Kerastase. Conte com Enterogermina, o único com enterosporos que restabelecem e equilibram a flora intestinal. Avery Skinner. Naomi puts it a little far off the net. It's going to be Gabby, and she's tight to the net on that block. Poulter and Obogu. Larson brings it back, puts it in Poulter's hands. What a block by the United States! Great scouting from Team USA, knowing in these broken
Aqui no canal Campeão, Marco Freitas. É isso, seleção masculina super embalada, seleção feminina jogando em alto nível desde o início da competição, mesmo fazendo vários testes. Mas o que mais está mexendo com o vôlei fã, me parece, que é esse ressurgimento da seleção masculina, né? A seleção feminina segue trabalhando entre as melhores do mundo, é candidata ao título da VNL, é candidata ao título mundial. E no masculino, o Brasil retomando aquela confiança tão peculiar dessa camisa amarelinha, respeitada pelo mundo inteiro, meu irmão. É o Brasil na Liga das Nações masculina e feminina. É o Brasil na Copa América Feminina de Vôlei. Jogadoras na última fase de aquecimento e a gente mostra para você a escalação da seleção brasileira, que vem com algumas novidades, vem com jovens talentos. Daqui a pouquinho na tela para você a escalação da seleção brasileira. Da Venezuela saiu de última hora, daqui a pouquinho também na sua tela é a nossa seleção, comandada pelo Marcos Miranda, se preparando para a estreia na Copa América Feminina de Vôlei. A seleção brasileira escalada pelo Marcão. Na sua tela, na tela do Sport TV 2. Elô é a nossa levantadora, número 2. Juju a central, as ponteiras Maria Clara e Ana Rudiger. Lívia a outra central, a Jaque a oposta, Lelê a líbero. Essa é a equipe escalada pelo Marcos Miranda. Tem Adri, Stephanie, Thaís, Camille, Maria, Sofia e Gabi Carneiro. Nomes que você acompanha na Superliga Feminina de Vôlei. E a Venezuela, como vem? Winderliz a levantadora, Merien a central. Julienes a ponteira, a outra ponteira é a Vivas Requenha, a Isabel a outra central, a Neumaira, que também atende pelo nome de Valdez, alô torcida do Osasco. A segura é a líbero da seleção escalada sim pelo Adrian Fiorenza, técnico argentino e espanhol de 54 anos, que está comandando esse trabalho de retomada da seleção venezuelana, Marco. É isso, seleção venezuelana que desde 2019 não disputa o sul-americano principal, né? A gente sabe os problemas que o país vem enfrentando, questões políticas, econômicas, e por conta delas a seleção feminina não tem sido representada. Que bom vê-las novamente numa competição importante. É legal a gente chamar a atenção que a Confederação Sul-Americana, num acordo com a Federação Internacional, premiou esse campeonato da seguinte forma: as seleções que não participam da Liga das Nações estarão pontuando no ranking, tá? Em caso de vitória, em caso de pontos marcados nessa Copa América, meu amigo Rodrigão. Análise do Marco Freitas, Ludiciance na reportagem, é o time do Sport TV 2, levando para você a Copa América Feminina de Vôlei. Estreia da seleção brasileira, que vai ter a arbitragem da Romina Acosta. Romina Santa Cruz Acosta, da Argentina. O segundo árbitro é o José Luiz Vasquez Portocarrero, do Peru. Temos desafio na Copa América Feminina. O Marcelo Siqueira de Souza, árbitro brasileiro, está ali de olho nas telas, na tecnologia, para ajudar os árbitros de quadra a tomar as melhores decisões, tirar as dúvidas, para não ficar nada nesse grande jogo. Aí o Marcelo Siqueira de Souza já pronto para o trabalho. É a estreia da nossa seleção, é Brasil e Venezuela. Brasil lapidando talentos. A Venezuela também tem jogadoras experientes como a Valdez, e tem também jovens jogadoras que são ali trabalhadas no centro de treinamento da Federação Venezuelana, e vai retomando os trabalhos aos poucos. Ao longo da nossa transmissão a gente vai detalhando para você como está essa seleção venezuelana. E claro, todos os talentos sendo apresentados para você da nossa seleção, estreando em mais uma competição internacional. Tá aí a Vino Tinto, a seleção venezuelana. E essa camisa pesadíssima do vôlei mundial. A camisa da nossa seleção. Jogadoras sendo apresentadas para a torcida no ginásio Divino Braga em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, para você ligado no Sport TV 2 em todo o Brasil. Seleção brasileira, uma a uma jogadoras sendo apresentadas. Tá aí a Elô, joga no voleibol dos Estados Unidos, universitário. A Juju, a capitã, que está em casa, está com a família, os amigos. A mineira Juju, jogadora do Sesc Flamengo. Uma a uma jogadoras sendo apresentadas. Tá aí a Lelê, jogadora do Tijuca. Aos poucos você vai se acostumando ou revendo, para você que é vôlei fã e sempre está com a gente nas grandes competições. Hashtag Vôlei no Sport TV sempre aberta para você
Vai lá, participe, acesse, mande seu comentário, sua pergunta. O Marco Freitas está aqui para tirar as dúvidas, para a gente fazer essa interação legal. Essa transmissão é sempre muito melhor com você. E ainda mais especial com a nossa seleção em quadra. É Brasil e Venezuela. Venezuela que tem a Julianes. Oposta de mão pesada, a capitã joga na Espanha. A gente também vai te apresentando as jogadoras da Venezuela. Nesse momento que a imprensa venezuelana chama de renascimento do vôlei. É a seleção venezuelana que ficou 4 anos fora de competições internacionais por problemas nas federações. Agora de volta, se reunindo novamente para essa Copa América Feminina de Vôlei. É um torneio para o Brasil, teste para jovens talentos. Para a Venezuela é ter um calendário também, pensando nessa sequência de temporada que tem competições importantes também para as venezuelanas. Nossa seleção mobilizada é a seleção do Marcão, pronta para mais um desafio para a Copa América Feminina de Vôlei. Tudo pronto no ginásio Divino Braga em Betim. Se ajeite aí que vai começar mais um jogo da nossa seleção. É Brasil e Venezuela. Bola para o alto e já tem o saque cheio de veneno. É ponto do Brasil, Marco. Olha, Elô aí, vamos começar a falar um pouquinho das nossas meninas, né? Elô que está desde 2023 em Georgia Tech, né? Lembrando que foi a faculdade onde a nossa Júlia Bergman estudou, se preparou. Ela foi levantadora do Flamengo. Vai para mais um saque a Elô. Bola na saída de rede, veio o primeiro ataque da Julianes. É contra-ataque da seleção brasileira com a Jaque. Deu defesa do outro lado e a Venezuela tentando o primeiro ponto. Bloqueio, amortece, é o primeiro rally. Para você curtir com a gente. A bola não cai. Levantamento da Caruti. Deu defesa no fundo mais uma vez a Maria Clara. Bola empinada para Ana Rudiger. Botando um ponto final no rally, Marco. Olha a Ana Rudiger aí, já se acostumando com Minas Gerais, né? Voltando ao voleibol brasileiro, outra que frequentou as seleções de base do Brasil, teve uma oportunidade de jogar no campeonato japonês na última temporada e nessa próxima temporada de clubes vai vestir a camisa do Minas Tênis Clube. Alô, torcida do Minas já de olho nesse talento. 2-0 Brasil na frente, subindo o paredão para cima da Vicky. De novo levantamento, bola preparada pela Elô na sintonia, Marco. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais. Juju num tempo esquerda, né? Que é o nome dessa jogada, que é uma bola de tempo projetada para a esquerda. Juju, que na última temporada foi quase toda ela já